Government Polytechnic Students' Union has warned of taking on various forms of agitation, including the boycott of its final examination in case the government does not field the required manpower in the institute by October 24. Addressing a press meet held today at Manipur Press Club, Imphal, General Secretary of the Students' Union, Thingom Arun, highlighted the massive manpower and infrastructural gap in the government educational institute, informing that the Students' Union submitted a memorandum to Manipur Governor on August 1 and urged him to recruit the required manpower and infrastructure in the government polytechnic. Arun added that the institute students had even carried out protests from September 9 to 15. He also expressed concern that the students of the institute will not be capable to appear the final examination from November 18 this year without adequate teachers and proper classes. Department खरदा ओजा सुंगलै लेट्रिबा सिगुमा मैमजे हांनि उबो इंफ्रास्ट्रक्चर की मोमो तौसुबदा इमीडिएटली खुदक्ता ओजा सुमाइना हावनो तौ हाइना तौरनी हाइना खुदा एश्योरेंस पिबिरकपने अदुगी थाजबगी मतुंगिना अखोय डोमिनल एजरमेंट की मतुंगदा ओजासिंग अवाटपा लौसिनबगी दमकता लोइना सेम साबुदोर मतुंगसि फावबदा अखोयना ताजबदा अखोयगी फाइलदो एक्सीडेंट तब मेटर अमगी दमकता टीपी द पल्लगा ले हाइना पावता जे असिगुंबा पल्लगा लेबसे पल्हनबिगनो अखोयदी हजि डेट 18 नवेम्बरदा अखोयगी सेमेस्टर एग्जाम तावनी मसिदा अखोयगी वाले सब्जेक्ट खरा असिगी तुंदाक ताकतना फिजिक्स और मैथ्स और एंड ह्यूमैनिटी अतोबा सब्जेक्ट क्या आमसे सुंदाक ताकतना एग्जाम तावनी हाइसे अखोय सुंखंग खंगदना मतो करम एग्जाम ताव हाइनो अखोयदी एग्जाम थाबा ngमोय तो मतमदा अखोयना हाइबा अखोयगी जा वाटबसिंगसे हाना अमुक्तदी पीपीओ हाइना मरी लेनबा मसुं ऑनरेबल गवर्नर की पुनिंग सिंजरी।